The world we live in is full of life, and we human beings are one of its best creations. We grow and develop spontaneously, and the process is at its best when it is encompassed by His love. Love, admiration, and service are the imbibing features of being, leading to achievements that tune the intellect, character, and behavior. And the systematic organization of instincts and habits that fulfills the becoming of life through a graduated, active manipulation of behavior is education. Education is to know the existence, in consonant contrast to environment, by doing and discerning. Education is to edit the experience and knowledge that nurture our existence with every progressive push. It is very sad that in today's world, education has lost its real meaning. Education now means to become mere expert in reading and writing only, without developing proper habits, behavior, and common sense. So let's discuss and learn many more facts about real education, its benefits, and ways of achieving it through our interactive session today with eminent respondents present here. Mrs. Tumpa Ghosh. She is a teacher in a well-renowned school in UK. Mr. Amit Ghosh. He is a senior project manager in a UK-based energy and chemical industry. Mr. Gaur Dandapat. He was a senior teacher in Gushtia KN High School in Kolkata, India. Mrs. Jayashree Patnaik. She is doing PhD in Yoga and Naturopathy from S. Vyasa University, Bangalore, India. We are extremely fortunate to have with us today students and parents from different parts of the world. I, Mrs. Anamika from Bangalore, India, am extremely delighted and privileged to welcome all of you in our interactive session today. Today we are going to discuss about a very important aspect of our life. It is one of the foundation pillars of our life. It begins when we are still in our mother's womb. Every action we do has a connection to it. I am sure you must have understood by now that our topic of discussion today is about real education. Education that upholds and nurtures our existence, that which brings out the characteristic faculties that are latent within us. So come, for our better understanding, let us begin our interactive session now. To start with, we have the very first question of our show from a young lady, Miss Anjali Nair, who has completed her CS and is now working with Times Group Mumbai. She is a trained Bharatnatyam dancer. Her father is an entrepreneur and her mother is a numerologist and Vastu consultant. So I request Miss Anjali Nair from Mumbai to ask her first question. What is education in true sense? Is it different from what we understand today? How will I achieve real education? May I request Mrs. Jayashree to answer this question? Education, it's a beautiful word. If we'll Google it, we'll find its meaning to bring up, to nourish, which means which comes into our practice and what we cultivate through learning into our behavior. That is called as education. So what we learn, what we understand, what we memorize, and we use it to get certificate, that can be called as bookish knowledge.
but that cannot be, and it can be called as literacy, not as education whole. So education in short, it is to edit our experience and knowledge, right? So which nurture our existence with every progressive push in our day-to-day life, and it brings a coordination, it brings a sync in our body, mind, behavior and intellect. So it's a whole over development of our intelligence along with our behavioral part. No matter if whether we are having a higher degree or not, or we have a higher study or not, but we are truly educated if we have a practical behavioral part in us, right? That is what. So if we'll see nowadays what exactly we are having in the form of education, that is called as literacy. In the sake of higher studies, if we'll see deeply, most of the time we ignore our parents, we ignore our seniors by saying that they are outdated, isn't it? And in the name of intelligence, in the name of higher studies, somehow we grow up with more competitiveness in us, more hatred, more jealousy, and sometimes we feel like why that person is having more result from me, so let us pull that person down. In this way, all these negative characters we build up in us. But if we'll compare to the intelligence part, to develop our intelligence, no doubt most of the time we memorize many worldly activities, whatever happening throughout the world, what is happening throughout the universe, that we can memorize. But at the same time we are very negligent about our body, about our mind, what my body exactly react in what emotion, in what state, and what we need, what is the basic requirement of our body and mind for a development for in day-to-day life, that we are negligent of it. So do we think, can we say that we are really educated in this context? I don't think so. In this context, Sree Sree Thakurji, the current incarnation, he has given a very beautiful verse which is written in Bangla. শিক্ষা পড়ায় দক্ষ হলেও লেখা পড়ায় দক্ষ হলেও শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না. That means only being skillful or being proficient in bookish knowledge can't be said as education. Rather, we have to be very we have to be, like I was saying, that we have to be very practical. We must have that practical behavioral knowledge in each and every subject, and we must have that knowledge to see what is the correlation of that knowledge along with our existence, how we can use that knowledge in our day-to-day life. That is the only way to achieve the real education. Okay, so in this context I would like to narrate a small story out of which we will be able to know how to achieve the real education, what is the real education is. Once in a river, one pandit, or we can call as a scholar, he was traveling with a boat, and he was traveling from one side to another. He was thoroughly enjoying the nature, and he started talking to the sailor. He asked, do you know about Vedas, scriptures and all? That time the sailor honestly replied, no sir, I don't know about these things. Then the Pandit is replying, then 40% or 50% of your life is wasted. You are a human being and you don't know about the rituals, what exactly carrying us. The sailor remained quiet. Again, after some time, this Pandit again started asking him, do you know about the creation? How it occurred, how it runs, where from it came? The sailor gently again replied the same thing, no sir, I don't know anything about it. The Pandit replied, you have wasted more 30% of your life because you are a human being and you don't know about the surroundings, the law of nature, the creation, anything. Then what you are doing? You are just wasting your life. The sailor remained quiet. After a few moments, a heavy storm came,
and with the effect of the storm, that boat started floating in the sea, like in the river, and due to that it started sinking down also. That time the scholar, the pandit, started screaming like anything. He just started screaming and he's telling, just save my life, save my life. That time the sailor replied, why are you crying, sir? Don't you know swimming? Just jump down to the water and save your life by your own, because I don't think I can save your life now. That time the person, the scholar, he is just crying and he's telling, I don't know how to swim. Then the sailor is replying gently, sir, then you have wasted your 100% of your life, because you don't know how to save the existence. What to do when the hardship came, when the hard situation came? Then what is the worth of this literacy? From this story, if we'll try to understand, that means we are educated, that means we must know how to cope up with the hard situation, how to manage our emotion, what to behave, when to behave, how to react, all those things. And to learn all these things, we need a guru, we need a master in front of us, by seeing whom, by following whom, and if I surrender at him, then I will start learning the day-to-day education, the daily life education in my life, which will build my character, which will build my conviction towards the life, to my perception to towards the society. That is the real education, what we can say. And for that, a referral point, a master and guru is must. That is why we need an ideal centric life to learn to achieve a real education. Thank you, Mrs. Jayashree and Miss Anjali. Now, next question will be asked by the mother of a 4-year-old child, Mrs. Sanghamitra Deb from Phoenix, Arizona, USA. I request Sanghamitra to ask her question. শিক্ষার সাথে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার কি সম্বন্ধ আছে? শিক্ষাকে কিভাবে আরো অর্থপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বানানো যেতে পারে? আমি এবার গোর্দাকে রিকোয়েস্ট করব সংঘমিত্রার এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য। শিক্ষার সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তির সম্পর্ক। ঠাকুর তাই বললেন যে শিক্ষার মূল ব্যাপার হলো অ্যাডমিরেশন অ্যান্ড অ্যাডহেয়ারেন্স, অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা। শ্রী শ্রী ঠাকুর আরও বললেন যে শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হচ্ছে আদর্শে প্রণত অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে নত হওয়া, টান সৃষ্টি হওয়া, সহজভাবে সর্বান্তঃকরণে তাকে ভালোবাসা, ভালো লাগা এবং আচার্য অনুরাগ, গুরু ভক্তি, গুরু পূজা না থাকলে ছাত্র বিদ্যার অধিকারী হতে পারেই না। যে প্রাচীনকালে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য জীবনের নিদর্শন আমরা দেখে থাকি। শিক্ষা সম্পর্কে ঠাকুর বললেন যে এডুকেশন অর্থাৎ বাস্তব শিক্ষা হলো, ইয়ার মেরুদণ্ডই হচ্ছে ইষ্টানুরাগ, আচার্যের প্রতি ভক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন, ক্যারিং আউট দ্য কমান্ডস অফ দ্য গুরু উইদাউট দ্য লিস্ট হেজিটেশন অর ডাউট। আচার্য পরম্পরার মধ্যে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে কায় মনোবাক্যে বিশ্বাস রেখে যদি অনুভূতির সাথে অভ্যাস, ব্যবহার ও সহজ জ্ঞান লাভের চর্চা অনুশীলন করি, তবেই তার অসীম দয়ায় জ্ঞানের উদ্বোধন হবে। তাই ঠাকুরের কাছে একজন ভক্ত ঠাকুর বাড়ি থেকে চলে যাবেন। তিনি তাই ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর দয়া করে ইউ টিচ মি, আমাকে শিক্ষা দিন। প্রেমের ঠাকুর তাকে ভালোবেসে বলল, মনি ইউ লাভ মি, তুমি আমাকে ভালোবাসো। ভালোবাসার দ্বারাই যে টান সৃষ্টি হয়, সেই টানই প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্বোধন হবে, এবং এই শ্রদ্ধা ভক্তি হলেই তুমি তোমার শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারবে। ঠাকুর তাই বলেছেন যে ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। তাই ঠাকুর তার সত্যানুসরণ গ্রন্থেও বলেছেন যে আদর্শে গভীর বিশ্বাস না থাকলে নিষ্ঠাও আসে না, ভক্তিও আসে না, আর ভক্তি না হলে অনুভূতি বা কি হবে।
জ্ঞানেই বা কি হবে? আর যে সে প্রচারই বা করবে কি? আর কি না, বিনয়ের মতো সম্মোহনকারক আর কিছুই নেই, প্রেমের মতো আকর্ষণকারী বা আর কে? একজন ঠাকুর, একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, ঠাকুর, এই আপনার যে আশ্রম পরিচালনার এর আয় কি? ঠাকুর তখন বলেছিলেন, আমার আয় হচ্ছে মানুষ, মানুষই আমার আয়। তখন সে বলেছিল, আচ্ছা ঠাকুর, তাহলে আপনার ব্যয় কি? আমরা ব্যয় হচ্ছে আমার ভালোবাসা, এই আয় ব্যয় নিয়ে আমার আশ্রম। তাই ঠাকুর বোধহয় বলেছিলেন একটি জায়গায় যে, মানুষ আপন টাকা পর, যতই পারিস মানুষ ধর, নয় টাকা নয়, শুধু মানুষ ধরার কথা বলেছে। আমাদের এই শিক্ষাই চাই, যেই শিক্ষা প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি শেখাবে, কেবল টাকা অর্জনের জন্য শিক্ষা শেখাবে না। সেই শিক্ষাই আমাদের দরকার, এই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। আর এই শিক্ষা অর্জনের জন্য চাই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, যে ভক্তি শিক্ষার জাগরণ ঘটাবে, বিবেকের উদ্বোধন ঘটাবে, যা দিয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট, তার যে বিনয়ী, নম্র এবং যত সমস্ত ভালো গুণ আছে সেই গুণের বিকাশ ঘটবে, যা দিয়ে জগতের, নিজের, দশের, দেশের, সমাজের সবার মঙ্গল করবে। তাই শিক্ষার সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি বিষয়টি আমাদের খুবই দরকার। এই শ্রদ্ধা ভক্তি বললেই কিন্তু আসে না, এই শ্রদ্ধা ভক্তির চর্চা দরকার। এই শ্রদ্ধা ভক্তির চর্চা যেমন গৃহের থেকে শুরু হয়, পরিবার শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা, মায়ের শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে শুরু হয়, তারপর গুরু গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। তাই Thank you, Gorda and Shanghamitra. Now, Mrs. Payal Bhola from Singapore would like to ask the next question. She is the mother of an 8-year-old child. She had worked as a teacher before. Her husband is an IT professional. My question is, how to identify the inner trait of a child and how to accordingly direct him or her towards the right path? Now I would like to request Mr. Amit Ghosh to answer the question of Mrs. Payal Bhola. Sree Sree Thakur has said that education of a child is the process through which individuals' instincts evolve, while keeping the ideal in the center. To recognize the innate trait of a child, of the children, one need to consider heredity, and then remain observant while the children are playing and engaging in different activities, and how they're responding to their peers in unguarded situation. As parents or teachers, it is important to identify the child's enthusiasm in any particular activity and engage groups of people accordingly in demonstrative delivery or theatrical performance. Through this, we can find out the innate instincts of the children. In addition, unbiased observation on the inquisitive tendency of a child, their common interest, and intellectual interaction with others gives an indication of the child's inner instinct. Now, based on these signs, as adults, we should nurture the children in order to inspire them and keep them active. Through appropriate nurture, we can awaken the child's interest, and this leads to the gradual development of personality. It is then that the child can assimilate all the learning in a meaningful way.
is it required to have a coordination between the teacher and parent of a child to enhance the child's learning process? Sree Thakur has said that just as through unification of husband and wife, an offspring is born, similarly, through well-adjusted and coordinated effort between guardians and teacher, a child learns. This brings about an all-around development of the child. Thakur has reminded us to be vigilant about the coherent coordination between the guardian and the teacher. It should never be relaxed, as when this communication is slackened, there is the probability of the learning getting sidetracked. In that case, a pupil might find a way to get carried away by their dominating desires through that unrestrained cracks. Then the child loses their focus and their drive to learn. According to Thakur, education fulfills where guardian and teacher retain a regardful harmonization. The child or the pupil should ideally possess a passionate love of learning and intrinsic reverence for their teacher. Sree Thakur has laid a greater emphasis on the free blossoming of a budding mind. In this regard, Sree Thakur has said that a teacher should be able to feel the pulse of the people in order to nourish and nurture the young minds. Thakur has also mentioned that in order to bring out the best in a child, one must pay close attention and listen to them with interest and curiosity. And if it is favorable for their learning, an adult should inspire them with interest and intuitiveness. Only then will it boost the children's interest and craving to learn. As adults, we should not allow any tediousness to settle between the child and their learning. Then only the child can achieve their full potential. Thank you, Mr. Amit and Mrs. Payal. It is really nice to see mothers coming up with various questions. A mother gives birth and makes a child a proper human being. And if a mother does not strengthen the foundation of a child and does not regulate the faults of a child in a suitable way, then it is not possible to make her child a worthy human being. The first 5 to 10 years of a child's life is very crucial. What you make of your child during this period will regulate his or her whole life. Our next question is again from a mother, Momita Ghosh, from Montreal, Canada. She is the mother of a 7-year-old daughter and her husband is a project manager in TCS. আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটি শিশুকে সুনাগরিক বানানোর এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর সঠিক রাস্তা কি? শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নাগরিক। এই শিশুদের সুনাগরিক এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে আমরা সবাই দেখতে চাই। তাই একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকেই তার মায়ের কাছে লালিত পালিত হতে থাকে, কিন্তু যখন একটু সে বড় হয় তখন আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করি। সেখানে আরও অন্যান্য ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে। সেইখানে থেকে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষার শুরু হয়। তারপরেই সে মাধ্যমিক শিক্ষায় গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে আরও একটু বড় ছেলেমেয়ে এবং সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে মাস্টারমশাই তাদের মাধ্যমে থেকে শিশুদের নানা ধরনের প্রবণতা তৈরি হয় এবং সেই প্রবণতা
পরবর্তীকালে কিন্তু প্রবণতাই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। এবং এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কলেজ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি এইসব করা হয়। এইসব করার ফলে তার একটা দক্ষতা অর্জন হয়, যে দক্ষতা দিয়ে সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। এই যে প্রবণতা এবং দক্ষতা, এই দিয়েই কিন্তু একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, যে ব্যক্তিত্ব দিয়ে সে জীবনের বিভিন্ন যে চড়াই উতরাই সেগুলি সে অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে এই শিশুদের যে প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে যে প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, সেখানে অহংকারের প্রবণতা, হিংসার প্রবণতা, কেবল অর্থ উপার্জনের প্রবণতা, স্বার্থ পূরণের প্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু এটা মনুষ্য জীবনের মূল কথা নয়। এগুলি এই দিয়ে একটা মানুষ সুনাগরিক হতে পারে না, দেশের দশের মঙ্গলের সে অধিকারী হতে পারে না। তাই জন্য প্রকৃত শিক্ষা কিন্তু একটি ছাত্রের তার যে চারিত্রিক বিকাশ ঘটায়, সেটি হচ্ছে সেবা প্রবণতা, সহানুভূতির প্রবণতা, সততার প্রবণতা, ন্যায়পরায়ণতার প্রবণতা, সংযম, ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কর্তব্য জ্ঞান, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়। এই শিক্ষা আমরা পাবো কোথা থেকে? এই শিক্ষায়, প্রথাগত শিক্ষায় তো পাচ্ছি না আমরা। তাই জন্য এই শিক্ষার জন্যই আমাদের আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজন। আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজন এবং আদর্শ প্রবণতা বাড়বে। এই আদর্শ হচ্ছে আয়নার স্বরূপ। আমি এই আদর্শের কাছে বা আয়নার কাছে থাকলে আমার যে বিকৃতি রয়েছে, যে ছোটোখাটো ত্রুটি রয়েছে, সেগুলি আমি ঠিক করে নিই, সাজিয়ে নিই, নিজেকে গুছিয়ে নিই, সুন্দর করে নিই। কিন্তু এরপরও একটা কথা আমাদের থেকে যায়, সেটা হচ্ছে মাতৃশিক্ষা, অর্থাৎ মায়ের কাছে শিক্ষা। একটি শিশু মায়ের কাছেই বেশিরভাগ সময় থাকে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার শুরুতে মায়ের কাছে শিক্ষাটা শুরু হয়। ঠাকুর বলছেন যে মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত। মায়ের প্রতি ভক্তি থাকলে সেই শিশু মায়ের মতো, মায়ের যে স্বভাব, মায়ের যে গুণ, মায়ের যে আদর্শবোধ, সেগুলি সে তার শিশুর মধ্যে ইম্পার্ট করতে থাকে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে মা হওয়া কি সহজ কথা, প্রসব করলেও হয় না মাতা। মা কিন্তু প্রকৃত আদর্শের দিকে ঠেলে দিতে পারে না, সে নিজে যতটা বড় হয়েছে ততটা এগিয়ে দিতে পারে। যদিও মাতৃভক্তির উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং নেপোলিয়ানের মধ্যে। কিন্তু ঠাকুর দেখছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি, তিনি যুগোপযোগী যে শিক্ষা তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেই শিক্ষায় তিনি উন্নয়ন আর সুপ্রজনন, এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না রে ভুল। তিনি ভালো বিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, কারণ যেখানে বিয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুপ্রজনন এবং উন্নয়ন, সেখান থেকেই শিশুর জন্ম। তিনি আরও আগের থেকে বললেন একটি শিশু কিভাবে বড় হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা দেখি স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করছে ছেলেপুলের কাছে, সেই শিশুকে গোল্লাইয়ের মধ্যে রাখছে। ঠাকুরের বাণী আছে, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে ছেলেপুলে দেখে, গোল্লায়েরই সদর দ্বারে বাছাগুলে রাখে। মা কথার অর্থ হচ্ছে পরিমাপ করা। শিশু আগামী দিনে কত বড় হবে তার ঠিক করে দেয়, মাই ঠিক করে দেয়। তাই মা আধো কথা যখন শেখে তখন থেকে তিনি শিক্ষা দেন শিশুকে। তাই ঠাকুর বলছেন, আধো কথার সময় হতে করে করিয়ে যা শেখাবি, সেইটি হবে মোক্ষম ছেলে, হিসেবে চল নয় পস্তাবি। আধো কথার সময় হতে ভালো করে শিশুদেরকে ভালো করে শেখাতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঠাকুর বললেন, ঠাকুর একজন ভক্ত বলেছিলেন যে বড় হওয়া মানে কি বোঝায়। একজন বলেছিল বড় হওয়া মানে অনেক টাকা অর্জন করা, অনেক টাকা অর্জন করলেই বড় হওয়া যায়, নাহলে ছোট হয়, ছোট বলে নিজেকে মনে করে। ঠাকুর তিনি বললেন উল্টো কথা, যে বড় হওয়া মানে টাকা অর্জন করা নয়, বড় হওয়া মানে মানুষকে অর্জন করা। যত মানুষ তত তার সম্পদ। কারণ মানুষের টাকায় কোনোদিন প্রাণের উদ্বোধন ঘটায় না, ভালোবাসায় প্রাণের উদ্বোধন ঘটায়। তাই মানুষকে ভালোবাসতে হয়। তাই ঠাকুর বলছেন, মানুষ আপন টাকা পর, যতই পারিস মানুষ ধর। শিশুর সর্বজনীন বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি? হোলিস্টিক এডুকেশনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃত আদর্শ প্রাণতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারবো এবং একজন সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারবো। আমরা আগে দেখেছি গুরুগৃহে শিক্ষাদানের প্রচলন ছিল। আরণ্য উপমন্যুর গল্প আমরা শুনেছি। গুরু মানে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যিনি নিয়ে যান, তিনি হচ্ছে গুরু। আমরা শুনেছি আদর্শ এবং গুরুকেন্দ্রিক জীবন কিভাবে সফলতা এনে দেয়। আমরা শিবাজির ক্ষেত্রে দেখেছি রামদাস স্বামীর ভূমিকা, বিবেকানন্দের জীবনে দেখেছি শ্রী রামকৃষ্ণ, অর্জুনের ক্ষেত্রে দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ,
এবং আমরা হনুমানের ক্ষেত্রে দেখেছি শ্রী রামচন্দ্র। গুরুকেন্দ্রিক জীবনই একজন মানুষকে সম্পূর্ণতা দান করে। যদি একটি ছাত্রের বোধ না থাকে, অনুভূতি না থাকে, কিসের মানুষ হলো? ঠাকুর তাই বলছেন যে লেখাপড়ায় দড় হলে শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না। তাহলে শুধু লেখাপড়ায় কতগুলো বিদ্যে অর্জন করলাম, তা দিয়ে বলছে কিছুই হচ্ছে না। অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান এগুলি দরকার। এইসব হবে কোথা থেকে? তাই জন্য বলছেন আমাদের দশা এইরকমই হয়েছে। ঠাকুর বলছেন শিগলি যদি কত শত, বোধ তো কিছুই ফুটলো না, স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। আমরা স্মৃতির বলদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এক মুঠো ভাত জুটছে না, বেকারত্ব, বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে শিক্ষা আমাদের সাকার করে তুলবে, বেকারত্ব থেকে আমাদেরকে সাকার করবে, তা হচ্ছে না। একজন ছেলে মেয়ে ছাত্রছাত্রীর সামগ্রিক বিকাশের জন্য আদর্শ এবং গুরু গ্রহণের প্রয়োজন। ঠাকুর বলেছেন তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করো আর আদর্শ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরো, সিদ্ধ কাম হবে। আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভালো, কারণ উচ্চতা এবং উদারতার আশ্রয় নেবে, তুমিও তত উচ্চ এবং উদার হবে। যিনি আমাকে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্বাস্থ্য, সদাচার সব রকম ভাবে বড় করে উচ্চ ও উদার করে তুলবেন, সেই সর্বপরিপূরক ঠাকুরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেইটি আমাদের জীবনে হওয়া উচিত এবং তাতেই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। Thank you, Mr. Gore and Mrs. Momita. Our next question is from Manasvi Nayak, daughter of Shweta and Nityanand from Toronto, Canada. She is an 8th grade student of Sir Samuel Public School, Toronto, Canada. My question is, does vocational training from an early age add value to the holistic development of a child? This is a quite relevant question of the current age, particularly when unemployment is a persistent issue all over the world, which is mostly due to the mechanical approach towards the education system, as it remains incapable to give a definitive direction and assurance to the student for their future. As a result, students are getting impatient, anxious, frustrated, and eventually losing direction of their life. Now, as per my understanding, in order to bring together the concept of inclusiveness into the socio-economic environment and to instill the perception of interdependency within the human race, Sree Sree Thakur has envisaged that the freedom to grow should be prompted and empowered within every individual. This is required in order to build a collaborative nature from an early stage of one's life. That's why Thakur has given a very high importance and of vocational training under basic education system. Here I would like to share two main reasons what I can perceive. Firstly, it is to provide completeness to the basic education program. This can be done through improving the theoretical learning into a progressive and practical based education. Thakur has said that the inclusion of vocational training also along with the academic education instigate creativity and inspiration within students, and they become more willing and intuitive to learn and enjoy studying when lessons are connected with their practical school activities. This eventually makes individuals self-confident and motivate them to become a future entrepreneur. The second reason is those students who have developed a strong desire within over vocational education and love to study further. That intrinsic love
towards education, encourage them to attain the next level. On completion, they join the community as a matured individual with love and aspiration to revitalize the society and to serve the nation. Could you please name some of the subjects that come under vocational training? Regarding subjects of vocational training, Sree Sree Thakur has said that agriculture should be the main foundation. Along with that, carpentry, smithery, wickerworks, tailoring, weaving, drawing, masonry, all this can be added. All these subjects should be taught with a view to demonstrate physics, chemistry, and mathematical accuracy and artistic skills. Attention should be given on growth, efficiency, and how beautifully and profitably they are producing. Thakur has emphasized the major role of a teacher. He said they should be more inquisitive and researchful so that the student develops an urge for learning. He said teachers should remember that indomitable active urge to fulfill the beloved ideal is the fundamental nucleus of man building and nation building. Now the question arises, in case anyone is not pursuing any of the learned specialty as their livelihood, then what is the meaning of that learning? Responding to this question, Thakur has said that when a child begins to experience a range of training through the vocational activities, the motor-sensory coordination and the earning ability develops within the child during this learning process. As a result, their inner strength grows remarkably and they become confident and rarely feel shaken in the future to face any unforeseen situation. If anyone is skilled and highly efficient in the very fundamental activities, then he can never remain unemployed. This skill will cultivate experience and enrich their general awareness. So whatever profession will be chosen by those individuals, they can perform it successfully, maintaining quality, and that will improve their self-confidence. No one can beat them. And Thakur has encouraged us to imbibe a core concept within everyone in order to expand our vision of growth. That is, when every individual tries to see the interest of others with active service, then their development and there is a development of auto-initiative responsibility to fulfill everyone else in the society. This creates a win-win situation, and the sense of responsibility and service towards others lead to enhancement of production, industry, and thus the economy. I would like to conclude with a quote from Sree Sree Thakur in this regard. Quote goes, "The desire for the good of others is the mother of one's good." Thank you, Manasvi and Amida. Our next question is from a student of 8th grade, Master Akshat Das. He lives in Bengaluru. He is fond of music and sports. His mother is a teacher and father a lawyer. Akshat, please ask your question. आपने अभी कहा डिजायर फॉर अदर्स गुड, यानी दूसरों की भलाई करने की इच्छा, पर आज विश्व की परिस्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर लोगों के मन में ये भावना विद्यमान है ही नहीं। ऐसा क्यों?
बेटा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक ऐसे हस्ती को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर शिलोंग में उन्होंने पूजनीय बाबाई दादा के इंस्ट्रक्शंस से शुभम नाम की एक चैरिटेबल एसोसिएशन की प्रतिष्ठा की, जिसका नींव 8 दिसंबर 2015 को पूजनीय बिंकीदा ने रखा। दर्शक, आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेवरेंड बाबाई दादा और रेवरेंड बिंकीदा देवघर सत्संग के श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के ग्रेट ग्रैंडसन्स हैं। शुभम चैरिटेबल एसोसिएशन जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हर मुमकिन सहायता करती है। इन 4-5 सालों में कई और रिमोट एरियाज में भी शुभम स्किल डेवलपमेंट के कई सारे सेंटर्स खोले गए और हजारों महिलाओं की जिंदगियां संवारी गई। मैं नतमस्तक होकर गर्व के साथ आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगी शुभम चैरिटेबल एसोसिएशन की फाउंडर श्रद्धेया पुष्पा बजाज जी को। पुष्पा जी, आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब और कौन दे पाएगा कि क्या इस जमाने में भी दूसरों की भलाई करने की इच्छा लोगों में है? अगर नहीं है तो क्यों और कैसे जगाया और बरकरार रखा जाए ऐसी उदार भावनाओं को? आपने कभी सोचा है आपने जहाँ जन्म धारण किया वह देश कितना महान है? उस देश की परंपरा, उस देश की सभ्यता, उस देश की संस्कृति कितनी महान है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमारे स्कूल, कॉलेज, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हमारे परिवारों में भी उस तरह की चर्चा नहीं चलती है। माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले लें, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएं, बड़े होकर एक अच्छी कॉलेज में चले जाएं, बहुत बड़ी कोई डिग्री मिल जाए, बहुत बड़ा कोई पैकेज मिल जाए, बस वो पैसा कमा लें, किसी भी तरह एक अच्छा पैकेज ले लें, एक मोटी कमाई उनके जीवन में आ जाए और मेरे बच्चे का जीवन सफल हो जाए। एक यही इच्छा लेके माता पिता चलते हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। हमने जहाँ जन्म ग्रहण किया, जिस देश में जन्म ग्रहण किया, वो देश क्या है? उस देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है? देश ही क्यों, जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, परिवार के और बुजुर्ग जनों के प्रति आज हमारी युवाओं की क्या जिम्मेवारी है? यह विचार, यह चिंता उनके दिमाग से कहीं गौण हो रही है। क्या ये बहुत चिंता का विषय नहीं है? हम देख रहे हैं थोड़ा सा कामयाब होते ही हमारे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता की ही अवहेलना प्रारंभ कर देते हैं। बस मदर डे, फादर डे, यही सबके ऊपर अपना प्रेम प्रदर्शित करके बस अपना काम निकालते रहते हैं। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, बल्कि तो हम कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि जिस देश में नारी की, कन्या की पूजा की जाती है, उस देश में नारी की अवहेलना होती है, कन्याओं का अपमान किया जाता है। ये सब क्यों होता है? इन्हें कैसे रोका जा सकता है? या फिर जो लोग ये करते हैं, ये कपट भाव, ये अपराध भाव जिन लोगों के अंदर है, वो कहाँ से पनपा, कैसे आया, कैसे दूर होगा? दो तरह की समस्या है। एक तो उन लोगों को सही करना जिनके अंदर अपराध की भावना भरी हुई है, और या फिर जो लोग अच्छे संस्कारवान हैं,
उनको अपने आप को इस कदर उन्नत करना होगा कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए भी सोचें, सिर्फ अपने लिए ही ना सोचें, क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन बहुत महान है, उसके अंदर समता भाव है, वो जन्मजात है, महान संपदाओं को लेकर उसने जन्म ग्रहण किया है। और फिर इस देश में, जिस देश में रामकृष्ण और ठाकुर जी ने जन्म लिया, उस देश के अंदर इस तरह की दुर्बलता, इस तरह की कमियां, इस तरह के अपराध बहुत चिंता का विषय है। अभी आप सभी छोटे हैं, युवा हैं, आप चाहें तो अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने आप को सही समय पे एक ऐसे आदर्श के हाथों में सौंप दीजिए जो आपको अंदर से विकसित कर सके, आपकी अपार क्षमताओं को उभार सके, आपके जीवन को पूर्ण प्रकाशित कर सके। छोटा विकास लेकर आप खुश हो जाते हैं, क्यों? हर व्यक्ति मानव से महामानव बनने के लिए जन्म लिया है। Thank you, Mrs. Pushpa and Master Akshat. Now, Mr. Amitananda Biswas, a student from Haflong, Assam, India, is eagerly waiting to ask the next question. He is currently pursuing his BSc degree in Information Technology and is also fond of art and music. His father is a senior journalist and mother a teacher. I would like to know the reasons for frustration, anxiety, impatience, etc. that has gripped our world today. So frustration arrives when we do not get success even after repeated actions. Worry or anxiety appears when we are uncertain about our future. And impatience comes when we are not organized with a plan, action, or goal. So we can see that in each of these situations, there is one thing common, and that is the lack of clarity. So the lack of clarity in thought process brings in frustration. Lack of clarity about future possibilities invites anxiety. Lack of clarity in action and goal makes us impatient. So the question arises, what is this lack of clarity? See, this is essentially what we mean by ignorance. Ignorance about self-identity, ignorance about our purpose of life, ignorance about our own capabilities, strength, and above all, about our own weaknesses. Sree Sree Thakur Anukuchandra has said, ignorance creates anxiety for man, and wisdom gives man peace. Ignorance is the cause of grief, and knowledge is bliss. So first of all, we have to remove our ignorance. And how can we do that? We can do that by acquiring knowledge about our true identity and purpose of our life. That is basically knowing, most importantly, the goal of our life. Thakur says that doubt is the messenger of disbelief, and disbelief or disregard is the shelter of ignorance or delusion. And from this, the mind gets immersed into hopelessness and dullness. Thakur very strongly says, give them up, you shall be saved from grief.
and how to come out from the clutches of such negative instincts. In Chola Shakti, Thakur has said that through healthy mental condition and love, man develops knowledge and wisdom that enables us to see the good in everything. So, just as we clean ourselves every day to keep us fresh and healthy, similarly, we need to clean our mind on a regular basis, and we can do that by following certain spiritual practices. We all know that the academic qualification or the education gives us the awareness of the material world. But it is the spiritual education that gives us the knowledge of the inner world, which controls our thought and mind and govern our consciousness. So, in order to achieve this, we need to have a living ideal in our life, to whom we can embrace with love, remain focused, and follow the path for life and growth. And by following the living ideal, an individual can work with indomitable enthusiasm and overcome the challenges. And he can do this through regular practice of meditation, chanting holy name, and following Thakur's teachings. And by doing this, we can refine and align the mind and body. So just as we take a light to walk in darkness to see the path, to see what is ahead us, similarly, a living ideal provides us with that clarity of vision. He guides us to the path of success and helping us to lead a happy life. Thank you, Mrs. Tumpa and Mr. Amitananda. Our next question is from the mother of a 16-year-old daughter and 10-year-old son. Her husband is a director in an IT company. Even after being an engineer from IIT Dhanbad, Mrs. Shalmeli Sharan had chosen to be a full-time mother. She has been very passionate about teaching, so now she teaches mathematics to high school students. I request Mrs. Sharan to go ahead with her question. मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए सही रास्ता कैसे चुनूं? अपने जीवन को मैंने अपने बच्चों को जिन आदर्श के चरणों में समर्पित किया, उनकी मैं छोटी सी बात बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, जीवन में इस तरह के कुछ संघर्ष है उसके माता पिता के जीवन में कि वो अपने बच्चों को मन चाहे न स्कूल में दे पाए, न उनको इस तरह की ट्यूशन दे पाए, न उसको उस तरह का पोषण कर पाए। धीरे धीरे वो बच्चा क्लास 10 तक आ गया और एक दिन अपने घर के परिस्थिति बस अपने जीवन के जो अनेक उतार चढ़ाव आए उससे पराजित होके उसने अपने मन को एकाग्र नहीं रख सका और वो एग्जाम में फेल हो गया। उसकी माता, उसके पिता हर तरह से टूट गए। घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, एकमात्र आशा उस बच्चे से थी। हर प्रकार से उनका मन विचलित हो गया। किसी ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने बच्चे को श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के जो चौथी पीढ़ी है, श्री श्री बाबाईदा, उनके पास लेके जाओ और देखो तुम्हारा यही बच्चा जिससे तुम हर प्रकार से निराश हो गए हो, वो अपने जीवन में क्या कर सकता है। और फिर वो माँ बहुत ही मुश्किल से वो देवघर तक गई, बाबाईदा के पास गई और उनके घर के सामने
खड़े 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 2 घंटा 3 घंटा हो गया, शायद वो अब निकलेंगे, शायद वो अब निकलेंगे, शायद वो अब निकलेंगे। और ऐसा सोचते सोचते उनके घर के सामने घूमते घूमते टहलते टहलते वो माँ एक साइड में खड़ी थी, और तभी अचानक बावेदा बाहर निकले, और वो बच्चा कुछ दूर पे अपनी माँ से खड़ा था। बावेदा ने एक झलक उस माँ की ओर देखा, माँ ने बावेदा को देखा, और जाने उसके मन से, उसके भाव से क्या निकला, क्योंकि वो एक माँ थी, भाग के बावेदा के पास नहीं जा सकती थी। वो वहीं उनको देख के स्तब्ध होकर खड़ी रह गई, और मन ही मन न जाने उनसे क्या उसने प्रार्थना की। बावेदा सामने खड़ी उस बच्चे के पास गए, उसके कंधे पे हाथ रखा, और फिर उस माँ की ओर मुस्कुराकर बोले इशारों से कि तुम चिंता मत करो। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, वही क्लास 10 में फेल हो जाने वाला बच्चा अपने जीवन में उसने ऐसे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए कि आज कोई कह नहीं सकता कि वो बच्चा क्लास 10 में फेल है। बड़े बड़े मेजर, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, बड़े बड़े शिक्षाविद, डिप्टी कमिश्नर उसको अपने मित्र बनाते हैं, उसके पास अपनी समस्या को रखते हैं, वो उनका निदान करता है, उसकी संगति है, वो उठता बैठता है बड़े बड़े डॉक्टर के साथ। ये सब कैसे हो गया? कैसे परिस्थिति बदल गई उसके जीवन की? क्योंकि सबसे बड़ा धन्यवाद उस माँ को है जो सही समय पे उस बच्चे को उस कच्ची मिट्टी के जाके उस बाबाईदा जैसे आदर्श के चरणों में डाल पाई। और उस बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जैसे उसकी माँ ने चाहा वैसे ही उसने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया। और जब जब जैसा जैसा बाबाईदा ने कहा वो सब कुछ छोड़कर वो सब करता रहा, और आज उसका जीवन इतना सफल है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, बड़े बड़े व्यापार वो करता है, सैकड़ों सैकड़ों लोग उसके अंडर में काम करते हैं। शायद उसके माँ ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस परिवार में उस बच्चे ने जन्म लिया है उस परिवार में एक दिन ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन सही समय पे सही विजनरी के हाथ में जाने से, सही आदर्श से युक्त होने से उसके जीवन में यह परिणाम आया। मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये जानने का क्या उपाय है? भाग्य को नहीं देख सकते, हम सिर्फ सोचते हैं अपनी हमारी विजन छोटी है, दृष्टि छोटी है, तो अपने भाग को भी हम छोटा समझते हैं और बस उसी के लिए लड़ते रहते हैं, उसी के लिए अपने आप से संघर्ष करते रहते हैं। ठाकुर जी ने तो कहा है कि पूर्ण विकास मतलब चारों तरफ विकास, एक साइड में नहीं। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक साइड में विकास हो जाता है और दूसरी साइड में ऐसी चिंता की बातें रहती है कि लोग शर्म से न तो कह पाते हैं न बर्दाश्त कर पाते हैं। ये उन्नति नहीं है। सही मायने में अगर हमें उन्नति करनी है तो सही समय पे माता पिता का भी कर्तव्य है, बच्चों का भी कर्तव्य है कि जीवन के पायदान में अपने को खड़ा करने के पहले हम अपने को पहले सुरक्षित कर लें, उस सर्व हितैषी जो है उनसे युक्त हो जाए। और मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चों से भी ज्यादा माता पिता का कर्तव्य है। हमारी इसी भारत भूमि में आप सभी को मालूम है एक माँ हुई जिसे मदालसा कहते हैं। सभी जानते हैं कौन भारतवासी है जो मदर मदालसा को नहीं जानता। उनका क्या कहना था, वो अपने बच्चों को जो लोरी भी सुनाती थी, दूध भी पिलाती थी, तो ये कहकर कि बुद्धोष्मी शुद्धोष्मी, कि तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो। तो बुद्ध और शुद्ध होने के लिए बुद्ध और शुद्ध के चरणों में जाना पड़ेगा, उनको अपना आदर्श बनाना पड़ेगा,
उनके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा और हमारा भारतवर्ष तभी फिर से उन्नति के उसी पराकाष्ठा पे पहुंच पाएगा जब उसकी संतानें आदर्शवान होगी। आदर्शवान होने के लिए आदर्श युक्त तो होना ही पड़ेगा। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में सर्वांग प्राप्ति के लिए जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वहितैषी है, जो सर्व मंगलकारी है, उनसे युक्त हों, उनसे अपने जीवन को युक्त करें, जोड़ें, तभी आपका पूर्ण विकास हो पाएगा। यही मेरा कहना है। आशा है आप सभी मेरी बात को समझ पाए होंगे। Thank you so much, Mrs. Pushpa and Mrs. Sharan. Now, may I ask the respondents present here to justify that Sree Sree Thakur Anukulchandra's philosophy of education is unique and complete. Now, it is unique because it shows us a pathway. Walking through this, we not only acquire knowledge and academic qualifications, we also evolve as a human being who possess a good character, morale, respect for others, and a sense of responsibility. In addition to all these, an individual can also present himself as a self-governing citizen with a vision to work for society, nation, and environment. Sree Sree Thakur says, the systematic organization of instincts and habits through active manipulation of behavior is education. So where education does not collaborate with character and conduct, it is merely an induction of knowledge. Now see, in today's world, we see the growth in science and technology. And now we are moving from the digital to the artificial intelligence era. However, if we look into the essence of education, we will see that it is gradually losing its vitality. Education provides us awareness about the matter and its functionalities, but it does not tell us what we should do, where to use it, how to apply it, and for what purpose. And this direction comes from within, and that is the human consciousness. Sree Sree Thakur has said that every individual has immense potential to grow. And in order to achieve this, we need an intrinsic reverence for life and a passionate love of learning. Education dwells when body and mind assimilate together with an active, enthusiastic service and altruism towards living ideal. That eagerness, desperation to serve, and that love to make someone happy brings in life in education. And here I would like to share a quote from the Message, Volume 8, where Thakur has mentioned, love, admiration, and service are the imbibing features of being leading to achievements that tune the intellect, character, and behavior. Sree Sree Thakur has given us a kind of education that helps everyone towards infinite development. He tells us that a man can have an integrated and evolved personality when he can achieve coordination between his thought, speech, and action. So in real education, the character is formed with attainment of complete personality. Thakur says that education should be such where the characteristic faculties that are latent within an individual are developed, thereby leading to the expansion of the mind. And education in its real form is to unfold and nurture those specific characteristics of an individual.
Education which is not being connected with a greater cause and not being used for social upbringing or development of nation is the same as a human body without a life or a soul in it. So education alone, without virtues of active service, care, courage, and dedication to the Supreme Fulfiller, would not create the urge within to serve the community, society, country, and the environment as a whole. And herein lies the uniqueness and completeness of Sree Sree Thakur Anukulchandra's philosophy of education. Thank you. Viewers, we have tried to highlight some prevailing facts through this round of questions and answers. Now, you are going to hear the self-realization of a young man from London who is grateful to his parents for connecting him to a living ideal from a very young age, which helped him to develop and enhance his power of comprehension. He feels that he is different from his peers. I request Mr. Surya Narayan Prushti to please share his wonderful experience with all of us. Thank you for giving me the opportunity to speak today on this platform. To give you an introduction to myself, I was born in Orissa, but then I moved to the UK and I've grown up here since. I just finished university, I just graduated, and I'll be starting work in London soon. So in terms of my experience with Thakur has been in my life pretty much since I was born, because my mother's side was, they've always been initiates of Thakur and devotees of Thakur. So I grew up knowing and learning about Thakur. My main memory is reading the Satyansarana every evening, from literally as soon as I could start reading. So yeah, I took initiation when I was about 10 years old from Binkida, when he came to visit the UK. And yeah, at the time I didn't think it made much of a difference for me, because obviously I was at such a young age. But it was only in hindsight, like years later, where I realised how much of an impact taking initiation with Thakur has had on my life. So I'd say the two main points of impact that Thakur has had has been, one, with my relationships with other people and how I behave and act, and secondly with my education. So firstly, in terms of my behaviour with other people and how I act, the main point of contact here was with my parents. My main observation from my parents was, like, when I saw how they always saw the good in people, even when other people had disagreements with them, my parents would still treat them well and treat them with kindness. And regardless of if other people were not treating them well, they'd still see the good in them and try to keep good relationships with everyone. And that had a big impact on me, and it made me realise just how important it is to treat other people well. And I thought this was a normal trait in everyone, but after meeting more and more people and getting older, I realised that it wasn't actually an inherent trait, but in fact that there's loads of people that just don't treat people well, and if they have arguments and stuff like that, they will stop their relationships with them completely. And this is completely against what my parents stood for, and I realised that it was because of Thakur that this is what they stood for. Meeting other satsangis around the world, in India and in the UK and Europe as well, I realised that this is a common trait, actually mainly with satsangis, the fact that they treat everyone like their own family. Like, whenever I'd meet a new person who was also a devotee of Thakur, they felt like family themselves because of how they treated us. And I realised that it was due to the teachings of Thakur that we are all like this, and it is a big, big blessing for us. So Thakur had a much more direct impact on me when it came to my education. During A-levels, which is equivalent to +2 in India, and then at university, particularly around this time, I did not get a lot of support, and therefore the reason why I successfully managed to get through the last few years of my education was because of Thakur.
focused meditation and the repetition of the holy name and the Satnam is what made the difference for me in order to be successful in my education. There were times when education got really tough and like I had a lot of exams and I'd have to stay up late at night, and it was because of meditation that it allowed me to stay focused and keep concentrating on my exams. Even just doing meditation for 2-3 minutes was sufficient for me to get my mind back to focus and feel more energy with me when I got tired. And it is because of this flexibility of meditation, the fact that I didn't have to sit down for hours and hours on end, but literally 2 minutes of meditation was more than sufficient for me to feel an impact. That's why meditation was so important. Like Thakur's meditation is so important, I feel, in the 21st century. Its flexibility is incredibly important and is something that should appeal to absolutely everyone. And this is why I think that it is so important for people to follow Thakur from a young age. The teachings that he's given us allows us to build a better life, not just for ourselves but for our family. Things like Thakur's meditation, it's proven that it's so practical, particularly in this society, this day and age. It's so practical to clear your mind, to keep you focused. But then his teachings of how to live in a family and how to treat others is completely unmatched, and it's had a huge impact on my life, and I could observe that it's had a huge impact in all the other satsangis' lives that I've met. And that's why I feel that Thakur is so important, and Thakur is so important for people to start following, particularly from a young age, but also for older people as well. The reason why I've had all these successes in life, and the reason why I can maintain good relationships with people, is because of Thakur and his teachings, and they've allowed me to become a better person. Jai Guru. Thank you so much, Mr. Surya, for sharing your amazing experience with us. Now, I would like to call Mrs. Sharmistha Roy from London to tell us how, after taking initiation of Sree Sree Thakur, she is now able to easily cope up with all the hurdles that comes on her way of life by following his teachings and path shown by him and his descendants. I request Mrs. Roy to please introduce herself and start sharing her wonderful experience with us. Everyone. I'm Sharmistha Roy from London. I'm working here in a software company as a senior QA analyst. I was born in Nagpur and I did my Bachelor in Architecture from NIT Nagpur. Formerly it was known as REC Nagpur. Before moving to London, I worked in India with few organizations at Nagpur and in Mumbai. So my journey to satsang started after my marriage. After being associated with Sree Sree Thakur Anukulchandra's satsang, I came to know more about his philosophy and teachings. The best part of his teaching, what I found, is that anyone at any age they can follow, and by following the Thakur's teachings, we can lead our life more peacefully. Being a working woman and a mother of a teenager, and I got another kid who is 7-year-old, my life was full of challenges, and many times it was very stressful as well. Since I'm associated with satsang and following Thakur's principle, I find that I'm able to cope up many stressful situations in my life quite pretty way, easily. Thakur has given us so many messages to how we can make our life better, and those 1,000 messages I didn't get much opportunity to read them. मुझे इतना opportunity नहीं मिला सबको पढ़ने के लिए, but I read few of the books, and one of the book is the Satyanasuran, that is the Pursuit of Truth, which Sree Sree Thakur has written at the age of 21. From there, I would like to quote one message, and that message says, "The ideas and activities that lead the man towards the cause are spiritualism.
frankly speaking, this message has changed my eyes and horizon. When I was studying in NIT Nagpur, one of the best engineering college in Maharashtra and in India, तब मुझे लगता था कि getting good grades, getting good job and a good salary is all the success is about. और spiritualism जो है वो मेरे बस की बात नहीं है. बट ठाकुर जी ने कितने अच्छे से बताया है कि जो भाव एवं कर्म मनुष्यों को कारणमुखी बना देता है वही है आध्यात्मिकता. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितना हम ठाकुर जी को फॉलो करते हैं तो ठाकुर जी के जो भी ठाकुर जी मैसेज दिए उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ उसमें बहुत सारे चेंजेस मैंने फील किया है कि मेरी लाइफ में काफ़ी बहुत चेंजेस हुए हैं. Since I understood and expressed Sree Sree Thakur's principle, and it is very much helpful to make our life more peaceful, so that's why I think that we should try to educate our next generation about Sree Sree Thakur's philosophy in their way. Hence, I try to involve my kids with the satsang activities and principle like doing the morning prayers, evening prayers, eating sattvic food, that is the vegetarian food without onion and garlic as much as possible. But maintaining this every day is not that easy, particularly when my kids are born and growing in the West. So I always face many questions from my kids like why we are following Sree Sree Thakur. So I used to explain them so that they know more why we are following Sree Sree Thakur. With the grace of Sree Sree Thakur, I believe I am able to facilitate my kids to appreciate the values of Sree Sree Thakur's philosophy. Here I would like to share one incident of my son who is now 13 years old. With the grace of Sree Sree Thakur, he is studying in one of the best school in UK known as Warrington County Grammar School. And how he is maintained the Thakur's principle, I would like to share about that. So at the start of this year, before the pandemic started, he went to a ski trip to Austria, and in the month of February. So this is the first time he was away from home, and I was very much worried because I was thinking like how he will do his everyday course of life, like arranging the food, arranging the getting himself ready in different places and all. So I was a bit worried. And main thing was worrying me is the food because we are vegetarian. I feel blessed that with the grace of Sree Sree Thakur, he had maintained all those eating food, vegetarian food in there as well, because most of his friends most of them are British or European and they are non-vegetarian. So he has, although he was staying with those different group of people, he has taken the vegetarian food. Also, he has done the morning rituals that we normally do in satsang. Hence, I believe that if we can involve our kids with the satsang in their early age, then definitely they can understand the positivity in their life. And when they will grow up, they will be able to apply Thakur's philosophy and they can make their life more peaceful and meaningful. So whenever possible, I used to encourage my kids to participate in the youth satsang so that they can understand, they can study more about the Sree Sree Thakur's philosophy. So here I would like to mention that Sree Sree Thakur's philosophy is very vast, and wide, which I understood in my short journey in satsang. But I would like to mention here that although it is very huge, but it is applicable to every individual across all the nationality, all the ages, geography, social and any financial status. So if anyone wish to know more about Sree Sree Thakur's ideology and philosophy, they can contact the nearby satsang centers. Also, you can visit
the UK Satsang Facebook page to get to know more about the Satsang activities happening in UK and Europe. With this, I'm ending here. Thanks to listening me and सबकी मंगल कामना करते हुए जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम. Thank you so much, Mrs. Sharmistha, for inspiring us. You are a source of inspiration for your family too. Mothers are indeed source of inspiration. They are the creators of human race, and hence it is very important for them to have real education apart from bookish knowledge. Education that gives knowledge about how to intelligently and thoughtfully take each and every step of life. This education of life is very important to be learnt and implemented by all of us to reconstruct a world that is full of positivity. Sree Sree Thakur is the supreme guide for this generation. He has given scientifically reasoned guidelines for each and every little thing a human can think of. One single life is not enough to know, understand and implement his vast and rich teachings. It is worth mentioning here that the most dreadful thing, coronavirus, that has succeeded to cripple our existence today, could have done nothing had we, human beings, strictly followed the instructions and guidelines laid by him, our beloved Supreme Father, a century ago. He is the Savior, the Father of the entire mankind. But a father can help his child only when there is a proper connection between the child and the father. We are grateful to all of you for sparing your precious time. Hope we were able to enlighten and elate you through this interactive session. Please feel free to ask in our comment section if you have any query.